Hi all, we continue our discussion on electrodynamics paper. In this video, I'll be discussing about the oblique incidence of a plane electromagnetic wave on a conducting boundary. So we have already discussed about the normal incidence of the plane wave in two different cases. One is a plane boundary and the other one is a dielectric boundary. Now when you talk about the oblique incidence, what you have to do is the propagation direction you have to resolve into two components. Basically, we may have components which is parallel to the plane of incidence and perpendicular to the plane of incidence. So what you mean by the plane of incidence is it is a plane which contains the propagation direction as well as the normal to the boundary. So this is a plane of incidence. Okay, so you will be having electric field component which is parallel to the plane of incidence and which is perpendicular to the plane of incidence. Basically, you will be having two polarization. One is perpendicular polarization and one is parallel polarization. Okay. I can also call the perpendicular polarization as a horizontal polarization and this as the vertical polarization. Now we consider the two different cases one by one. So first of all, we will consider the perpendicular polarization, which means that the electric field is perpendicular to the plane of incidence. By plane of incidence, which I mentioned, it is a plane containing the propagation vector as well as the normal to the boundary surface. So here in this case, you can call the plane of incident as the plane of this paper. Okay, because it contains the propagation. So there is an incident wave which is incidenting on the boundary at an angle theta I, and on the boundary it is will be reflected back. Since the second medium is a perfect conductor, there will not be any components in the second medium, because here sigma 2 will be infinity and impedance will be 0. Okay, intrinsic impedance will be 0. Now so we have the perpendicular polarization, which means that the electric field is perpendicular to the plane of incidence. So in the for the incident wave, we assume that E is out of the plane of the page. Okay, that is perpendicular to the page, but it is out of the plane. Okay, and so that is what I mean by the perpendicular polarization. Now we assume that the electric field is polarized along the y direction, purely along the y direction. Okay, now in order to write down the direction of propagation, because it is an arbitrary direction, it can be, the wave can incident at any angle on the surface of the conductor. Okay, so this is the propagation direction which is represented by a and I, and in terms of the theta I, we can write it as ax sin theta I. So you have to construct a triangle here. Okay, so this vertical component will be x component, so ax sin theta will come here, plus it is also having a horizontal component which is az. So this direction is z direction, so this will be az cos theta direction. Okay, now so as I mentioned, the electric field is assumed to be in the y direction. So you take ai, so this represents the amplitude ei0, and it is propagating along the ani direction. So remember, when we discussed about the normal incidence, here we put z as the propagation direction. Now we cannot write as a particular direction, because it is incidenting at an arbitrary direction with an angle theta I to the surface. Okay, so the propagation direction is ani, so you'll take dot product of propagation direction with the r. Okay, r is the position vector. Okay, now we can expand this, so minus j beta, minus sign because it is propagating in the towards the right direction. Okay, so minus j beta 1 into ani, you can substitute it here. So it is having theta I x component, so r will be having, so r is basically x ax plus y ay plus z az. Okay,
So when you take the dot product, ax dot product with ax will give you 1, and x sin theta will come here in the first term. Similarly, so there is no y component, that will be 0. So here you will get a z cos theta I. Okay. Now you know how to calculate. So given electric field, you know how to calculate the magnetic field intensity. H will be given by 1 by eta 1 ANI cross E R. Okay. So you substitute for ER and ANI, it will give you the incident magnetic field intensity of the incident wave. Okay. So you use this formula, you just substitute it, and you will get this expression. And when you look at this expression, you can see that the magnetic field here is having different components. It is having x component as well as z component. Okay. Now it is a mixed kind of wave, mixed in the sense it is having components in different directions. Okay. But it is propagating in, you can see here, it is propagating in x direction as well as in the z direction. Okay. So it is the direction of propagation is also mixed up one. Okay. So this is very important. We will derive some special properties of this propagation, this kind of propagation. Okay. Now for the reflected wave, what happens is you can similarly derive the unit vector along the reflected direction. Reflected direction in the sense this direction. Okay. So you construct a triangle here. Okay. And then you can see, you can write the propagation direction in terms of x and z components. Okay. Here theta r is the angle of the reflection. Okay. Now ER can be written as ER will also be in the y direction, ER 0 minus j beta 1. So this is the propagation direction, it is will be substituted here. Okay. So this is basically ANR dot R. Okay. You can expand this. Now at the surface of the boundary, that is at z equal to 0, the total electric field intensity must vanish, because you know the second medium is a perfect conductor. So it is not having any electric field component here. So the total electric field component here should be equal to 0, because of the boundary conditions. Okay. Because we know the tangential component of the electric field should be continuous across the boundary. Okay. So now you add the total electric field to find out the total electric field in medium 1. So that is, in medium 1 we have incident electric field intensity and reflected electric field intensity. You substitute that. Okay. Then you will get an equation like this, because it is both of the incident and reflected wave is in polarized in y direction. Okay. Now in order to satisfy this equation for all x values, you should be having the amplitude of the incident wave should be equal to and there is a mistake actually, equal to, and it should be opposite, minus ER 0. Okay. And there is second condition, which this angle theta I should be equal to theta r for all values of x. So this condition is basically the Snell's law. The angle of incidence is equal to angle of reflection. Now using this expression, you substitute for ER 0, that will be minus EI 0, and simplify this expression, you will get arrive at this expression. Now the corresponding magnetic field intensity of the corresponding wave in medium 1 is given by this expression. Okay. This is the same expression which we use for finding out magnetic field intensity. You need to substitute for a reflected electric field here in this equation, and you can simplify this. This is very simple to do, and you will get this expression. Okay. Now you can actually calculate what is E1. E1 is the total electric field in medium 1, and H1, which is the total electric field in the total magnetic field intensity in the medium 1. Okay. So basically you need to add the incident electric field component and the reflected electric field component for finding E1, and similarly for H1 you have to add the magnetic field intensity component for incident wave and reflected wave
then you will arrive at these two expression. This is a simple algebra, you can work it out. Okay, so what is more important is to derive some conclusion out of these two equations. Okay, so basically in all the circumstances where we look for the normal incidence of the wave or oblique incidence of the wave, what we are actually do is we calculate the electric field components and magnetic field intensity components in medium 1 and medium 2, then derive the standing wave pattern and derive some condition out of the equations we arrive at. Okay, so we got two equation, so now we need to make some conclusion. So if you look at the electric field here, it is actually propagating in the z direction, because it is having a propagation direction z here, and it is also having a propagation along the x direction. And if you look at h1, it is also propagating in z direction as well as in the x direction. Okay, so what are the main observations we can arrive at? So you have for reference E1 and H1 here, the same equation, and you can see that in the z direction, which means it is normal to the boundary. Okay, so E1 y and H1, so the y component of the E1 and x component of the H1. Okay, that means so this is the x component, and y component of E1 means, okay, so here we have, so E1 which is having polarization in the y direction. Okay, and you also have the H1x, this component. Okay, this or all create a standing wave pattern. Okay, and standing wave pattern where beta 1 z, okay, you have one parameter beta 1 z equal to beta 1 cos theta I. Here also you have beta 1 cos theta I. Okay, so this will create a standing wave pattern in the z direction. Okay, remember it is having propagation in both z direction as well as x direction. Okay, in the z direction, these components will create a standing wave pattern. Okay, with some parameter which is defines the propagation constant in the z direction. Okay, so no average power is propagated in this direction, since E1y and H1x are out of phase. So you can see it is a sine component here, and here it is a cos component. So it is clearly pi by 2 degree out of phase, and you know when it is pi by 90 degree out of phase, there is no average power is transported across the transported in this direction. Okay, now in the x direction, what happens is x direction means which is parallel to the boundary, that means E1y and H1z. Okay, H1z means this component. Okay, E1y means this component are both in time and space phase and propagate with a phase velocity u1 of x. Okay, you can see in the x direction, that means you consider the propagation. So this factor actually determines the propagation. Okay, and this factor also, beta 1 z factor. Okay, wherever you have a beta 1 z or beta 1 x, it is that means that it is the wave is propagating in that direction. So now let us look at E1y. E1y means it is E1 is having only y component. Okay, but it is propagating along x and z direction. Okay, now you look at the x direction, propagation in x direction, that means you have E1y here, and this also propagating in x direction, but the propagation constant is determined by beta 1 sin theta I. Okay, here also you have beta 1 sin theta I, here also beta 1 sin theta I. So the propagation velocity is defined by u equal to omega by beta, that is beta 1 of x. Beta 1 of x means beta 1 into sin theta. Okay, sin theta I, that is the angle of incidence. So omega by beta 1 is, you call it as u1. Okay, velocity u1 divided by sin theta. Okay,
And you can also define the wavelength in the x direction, because wavelength will be having different components. Okay, one is along the x direction and the other is along the z direction, because we have two propagation directions. Okay, so lambda 1 of x is equal to 2 pi by beta 1 of x. Okay, beta 1 of x, substitute beta 1 x as beta 1 sin theta. Okay, so 2 pi by beta 1, you put it as lambda 1 2 pi by beta 1, and then you have a sin theta I downstairs, this you keep it. So lambda 1 by sin theta I will be the wavelength along the x direction. Now another observation here is the propagating wave in the x direction is a non-uniform plane wave. So you look at the propagation wave in the x direction. So this is the phase factor in the x direction. So you look at the amplitude of the wave, because amplitude of the wave is modulated by z factor. Okay, so you can call it is not a constant. Okay, so you can call it as a non-uniform plane wave. അതായത് ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ ഇസഡ് വേരിയേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട്, അതായത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസഡ് മാറണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് നോൺ യൂണിഫോം പ്ലെയിൻ വേവ് എന്നാണ്. സാധാരണ ഇവിടെ നമുക്കൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡാണ് ഉണ്ടാവാറ്, പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് മാറുന്നുണ്ട് ഇസഡിനനുസരിച്ച്. ഓക്കെ, നൗ സിൻസ് E1 ഈക്വൽ ടു 0 ഫോർ ഓൾ എക്സ്, okay, E1 ഉള്ളൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി കൺസിഡർ ചെയ്യാം. യു ടേക്ക് ദ E1 കേസ്. ഓക്കെ, ഈ കേസിൽ നമുക്കറിയാം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇസഡിനനുസരിച്ച് മാറുന്നുണ്ട്, വേവ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എ ഇസഡ് കമ്പോണൻറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻസ്. ഓക്കെ, ഇസഡ് ഡയറക്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉള്ളൊരു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫാക്ടർ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫോർ ഓൾ എക്സ്, ഏതൊരു എക്സ് വാല്യൂവിനും ഈ ഫാക്ടർ 0 ആവുന്ന സമയത്ത് ദ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് 0 ആവും. അപ്പോൾ ഈ ഫാക്ടർ 0 ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ്? വെൻ സൈൻ ഓഫ് ദിസ് ഈക്വൽ ടു, അതായത് ഈ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എപ്പോഴാണോ 0 ആവുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ബീറ്റ 1 ഇസഡ് കോസ് തീറ്റ ഐ ഈക്വൽ ടു 0 ആവുന്നത് ഈ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഇൻറ്റിജർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് പൈ ആകുമ്പോഴാണ്. ഓക്കെ, മൈനസ് എം പൈ, മൈനസ് ഇടാൻ കാരണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള വാല്യൂസാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. കാര്യം ബൗണ്ടറിയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് മീഡിയം 1 ഉള്ളത്, അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ മൈനസ് സൈൻ ഇട്ടത്. സോ ബീറ്റ 1 ഇസഡ് കോസ് തീറ്റ ഐ എന്ന് കൊടുത്തു, ബീറ്റ 1 2 പൈ ബൈ ലാംഡ 1 കൊടുക്കാം, ഇസഡ് കോസ് തീറ്റ ഐ എന്ന് എഴുതി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം പൈ, എം ക്യാൻ ബി ഈക്വൽ ടു 1 2 3 എക്സെട്ര. സോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇസഡിനുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം ലാംഡ ബൈ 2 കോസ് തീറ്റ ഐ, വേർ എം ഈക്വൽ ടു 1 2 3 എക്സെട്ര. ഓക്കെ, നൗ സോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഓൾ ദീസ് പോയിൻറ്റ് ഈ ഇസഡ് വാല്യൂ ഉള്ള എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സിലും ഫീൽഡ് 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നൗ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ, അതായത് യു ഹാവ് എ ബൗണ്ടറി ആൻഡ് അറ്റ് സെർട്ടൻ പോയിൻറ്റ്സ്, ഓക്കെ, എം ഈക്വൽ ടു 1 2 3 കൊടുക്കും. ചില പോയിൻറ്റ്സിന്, സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് എം ഈക്വൽ ടു 1 ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എം ഈക്വൽ ടു 2, സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് Z1 Z2 എക്സെട്ര ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന്. ഓക്കെ, ഈ പോയിൻറ്റിലെല്ലാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് 0 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിൽ നമുക്കൊരു കണ്ടക്റ്റിംഗ് സർഫസ് വയ്ക്കുക, കണ്ടക്റ്റിംഗ് പ്ലേറ്റ് വയ്ക്കുക, വിത്തൗട്ട് ചേഞ്ചിങ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ബിക്കോസ് അവിടെ ഓൾറെഡി ആ പോയിൻറ്റിൽ ഓൾറെഡി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് 0 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ആ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റ്സിൽ നമ്മളൊരു കണ്ടക്റ്റിംഗ് പ്ലേറ്റ്സ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ we will not disturb the electric field distribution. At the same time, what we obtain is a transverse electric wave. We see that a transverse electric wave, TE wave എന്ന് പറയും. Okay, that will bounce back and forth between the conducting planes. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടക്റ്റിംഗ് ബൗണ്ടറി എടുത്തു, എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ Z1 എന്നുള്ള പോയിന്റ്, Z1 എന്ന് പറയുന്നത് M equal to 1 എന്നുള്ള ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ M equal to 1 എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ ഒരു പ്ലേറ്റ് വയ്ക്കുക, കണ്ടക്റ്റിംഗ് പ്ലേറ്റ് വയ്ക്കുക എന്ന് വയ്ക്കുക. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് സം വേവ് വിച്ച് ഈസ് ബൗൺസിങ് ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബൗണ്ടറി ആൻഡ് ദ കണ്ടക്റ്റിംഗ് പ്ലേറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇത് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ഇലക്ട്രിക് വേവ് എന്ന് പറയും. ട്രാൻസ്വേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ കാര്യം അതിന് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് കമ്പോണൻ്റ് ഇല്ല. Electric field is having only component along the y direction. Okay, but it is propagating in the x direction. So it acts like a waveguide. Waveguide എന്ന് പറയാൻ കാര്യം ഈ വേവ് എപ്പോഴും ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ദാറ്റ് വേവ് ഈസ് ഗൈഡഡ് അലോങ് ദി എക്സ് ഡയറക്ഷൻ. ഈ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം
പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേവ് ആയിട്ട് നമുക്കതിനെ കൺഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതിനാണ് വേവ് ഗൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. വേവിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളതാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ഇലക്ട്രിക് വേവ്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു അതിൽ നമ്മൾ m=1 കൊടുത്തു. സോ വിൽ ഗെറ്റ് λ1/2 cos theta I, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു Z1. ഓക്കെ, അപ്പം λ1/2 cos theta എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് ഞാനൊരു കണ്ടക്ടിങ് പ്ലേറ്റ് വെച്ചു. സോ യു ഹാവ് എ കണ്ടക്ടിങ് പ്ലേറ്റ് ഹിയർ ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ പ്ലെയിൻ വേവ് incidenting at an angle theta I. Okay, and is reflected back to the medium at an angle theta r. Okay, so ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് തിൻ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് എല്ലാം അതിൻ്റെ ട്രഫാണ്. ട്രഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറഞ്ഞ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പോർഷനാണ് ട്രഫ്. ഒരു വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പോർഷനാണ് ട്രഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള, അതാണ് തിക്ക് സോളിഡ് ലൈൻസ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ക്രസ്റ്റാണ്. ഓക്കെ, നൗ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനാണ്, എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വേവ് വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദർ വിൽ ബി റീജിയൻസ് ഓഫ് ഇൻ്റർഫറൻസ്. ഓക്കെ, രണ്ട് തിൻ ലൈൻസ് ആണ് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യാന്നാണെങ്കിൽ അതൊരു മാക്സിമം നെഗറ്റീവ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡുള്ള റീജിയൻ ആയിരിക്കും. രണ്ട് തിക്ക് സോളിഡ് ലൈൻസ് ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം പോസിറ്റീവ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡുള്ള റീജിയൻ ആയിരിക്കും. ഒരു തിൻ ലൈനും ഒരു തിക്ക് സോളിഡ് ലൈനും ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ റീജിയൻ ഓഫ് സീറോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി. ഓക്കെ, for example this point is a zero intensity point because you have a thick line and a thin line. അത് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് രണ്ടും കൂടി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി സീറോ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒ എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, അതായത് വേവ് വന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോയി ആദ്യത്തെ മിനിമം നടക്കുന്ന പോയിൻ്റാണ്. മിനിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തിക്ക് സോളിഡ് ലൈൻസും ഉണ്ട്, ഒരു തിൻ ലൈൻസും ഉണ്ട് അവിടെ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സോളിഡ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള അതിൻ്റെ λ1 അതായത് വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഹാഫ് ഓഫ് ദ വേവ് ലെങ്ത്ത്. വേവ് ലെങ്ത്തിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 2π/β1 എഴുതാം. 2π/β1 ഡിവൈഡ് ബൈ 2 എന്ന് കൊടുത്തു. 2 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി, ബാക്കി π/β1 എഴുതും. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഒ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിൻ്റാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ബി ആക്ച്വലി. അവിടേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് λ1/2 cos theta I ആണ്. λ1/2 cos theta I. Now you can also define one parameter which is called guide wavelength. Okay, ഈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഗൈഡ് വേവ് ലെങ്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. λg എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ കണ്ടക്റ്റിംഗ് ബൗണ്ടറിയിൽ സീറോസ് നടക്കുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം. ഓക്കെ, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സീറോ ആവുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ആണിത്. ഒരു സീറോ നടക്കുന്ന പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സീറോ നടക്കുന്ന പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും. അതായത് നമ്മളൊരു വേവ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സീറോ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സീറോ വരുന്നത് λ/2 എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിലാണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ഗൈഡ് വേവ് ലെങ്ത്ത്. എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഗൈഡ് വേവ് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 2 times OA dash will be 2 times λg/2. OA double dash will be λg/2. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് λg ഗൈഡ് വേവ് ലെങ്ത് പറയുന്നത് 2 into OA double dash എന്ന് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2 into OA double dash എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ദിസ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ്. അപ്പം ഇത് OA dash ആണ്. OA ഡാഷിൻ്റെ ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് സൈൻ തീറ്റയുടെ ടേംസിലേക്ക് നമുക്ക് എഴുതാം. ദാറ്റ് വിൽ ബി OA dash ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ തീറ്റ ഡാഷ്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് സ്നെൽസ് ലോ പ്രകാരം തീറ്റ I ഈക്വൽ ടു തീറ്റ R ആണ്. അപ്പം ഇത് 90 ഡിഗ്രി ആണ്. ഓക്കെ, അതിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് തീറ്റ I എന്നാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ you substitute the value of OA dash and you will get λ1/sin theta I. λ1/sin theta I. അപ്പോൾ സൈൻ തീറ്റ എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ഒന്നിൽ താഴെ ആയതുകൊണ്ട് ദിസ് ഫാക്ടർ ഗൈഡ് വേവ് ലെങ്ത് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ വേവ് ലെങ്ത് അലോങ് ദി എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, നൗ we come to the case of parallel polarization. Parallel polarization എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the electric field is having component only
which is parallel to the plane of incidence. Okay, plane of incidence parallel ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ഇവിടെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പേപ്പറിൻ്റെ പ്ലെയിനാണ്. അപ്പോൾ ആ പ്ലെയിനിലായിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ കമ്പോണൻസ്. പക്ഷേ ഈ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ഇസഡ് പ്ലെയിൻ ആണ് അല്ലേ. സോ എക്സ് ഇസഡ് പ്ലെയിൻ ആവുന്ന സമയത്ത് യു വിൽ ബി ഹാവിങ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻ ദി എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ഇസഡ് ഡയറക്ഷൻ. സോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പെർപെൻഡിക്കുലർ പോളറൈസേഷൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കേസാണ്. It is identical in every sense, so it is easy to understand and study. Okay, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് വൈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള കമ്പോണൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ കേസിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് എക്സിലും ഇസഡ് ഡയറക്ഷനിലും കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ അത് നേരെ തിരിയും. ഓക്കെ, ഇവിടെ തിരിഞ്ഞിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് വൈ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ കമ്പോണൻസ് ഉള്ളൂ. പക്ഷേ electric field it is having components along the x and z direction. Okay, അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡയറക്ഷൻ വെക്ടേഴ്സ് എല്ലാം സെയിം ആണ്. ഓൺലി തിങ് യു ടേക്ക് എച്ച് ഐ അലോങ് ദി വൈ ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഗിവൺ എച്ച് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ ആർ ഈക്വൽ ടു ഫേസർ minus eta 1 ANI cross H R. So ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം. So you will get this equation. Okay, and reflected also you can find out this expression using this propagation direction. You do the same analysis and find out the electric and magnetic field components. Okay, and then you have to again apply for the boundary condition, because at the boundary tangential component of electric field should be continuous across the boundary, be valued for all values of x. So that will give you some condition which we have derived in the previous case also. ER0 equal to minus EI0 and theta r equal to theta I, and this should be true for all values of x. Okay, so this is basically Snell's law. And then you can find out the total electric field in medium 1 and total magnetic field intensity in medium 1. Okay, so you will get these two expressions. Okay, this is similar to the expression which we got for perpendicular polarization, but the expression will be interchanged in terms of electric and magnetic field intensities. Okay, and you can here also you can make the similar observation that we did earlier. So the wave is propagating in z direction as well as in the x direction. Okay, in the z direction E1 of x and H1 of y maintain a standing wave pattern which is determined by the propagation constant beta 1 of z. Okay, beta 1 of z means beta 1 cos theta I. Okay, there will not be any power transmitted across the z direction, but in the x direction there will be power transported, and E1 of z and H1 of y are both in time and space phase and propagate with velocity u1 of x, which is given by u1 of sin theta I, that we have discussed before. Okay, and it is a non-uniform plane wave in the x direction. So the wave is propagating in the x direction. It is a non-uniform plane wave, and you can also find out the condition at which the magnetic field intensity is 0 at some point, and it is given by m lambda 1 by 2 cos theta I. At all these points the total magnetic field intensity H1 will be 0. So what you can do is you can insert a conducting plate at these positions which will not affect the field pattern. Okay, and then we would then have a parallel plate waveguide. So this arrangement is called a parallel plate waveguide, which I forgot to mention. And here what is propagating is you have a transverse magnetic wave, because the wave which is propagating is the magnetic wave. Okay, where H1 of x equal to 0 will propagate in the x direction. Okay, so the magnetic field intensity H1 will be propagating in the x direction, and it is having components in the y direction.
which is polarized in the y direction. So such a wave is called a transverse magnetic wave, and such an arrangement is called a parallel plate waveguide, which we will study in detail in the next chapter. Okay, hope you understood the video. Thank you.